Hello everyone, a very good morning to you, and you are joining other Derana Education, the English Council, Phase 3, and it's a beautiful Monday, but I feel horrible today because I'm having a terrible cough and a cold. So I hope my voice is clear to you, and yes, last week we had a holiday as well, and we were talking about simple present tense because this phase is all about basic grammar rules, and of course I'm covering vocabulary, pronunciation, and most importantly while we are learning the formation of sentences, we are talking about common mistakes we make when we are constructing these sentences. So yes, stay tuned because a lot of things to learn from the basic level, basics to intermediate to advanced as well, because grammar is not limited to any level. You start with your basics and you slowly, gradually get into the advanced stuff. So yes, we started talking about tenses without being stressed or tensed. As you can see on the screen, it is the basic of all. It is the starting point of tenses, and it is the simplest form of sentence that you can construct with simple present tense, no helping verbs, and very easily, if you know the formation, the subject and the verb, you can simply construct these sentences. So you know that every Monday I give you a summary of what we did the previous week, and then we slowly move on with the session for this week. So the first half is for that. So last week we were talking about simple present tense again, and some verbs around simple present tense, because simple present tense was all about your habits and general truths, and I was talking about some other usages as well. So this week I hope to finish simple present tense, the main things we need to know around simple present tense, and this week I'm planning to end it with some conditionals as well. If දාලා අපි construct කරන sentence එකකින් sentences කොහොමද construct කරන්නේ, ඇයි ඒවා කියන්නේ කියන එකෙන් තමයි ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු. හැබැයි ඊට කලින් අපි පොඩ්ඩක් simple present tense වල තව චුට්ටක් negative form එකේ, question form එකේ අපිට කතා කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. Even grammar spoken English වලට link කරලා පොඩ්ඩක් අපි කතා කරගෙනත් යම් මේ සුමානේ. Right? Simple present tense ke habits and general truths gana kata karadi. Habits again, especially kata karadi, we were talking about, and we were looking at some verbs that you can use to talk about your routine and your household chores. Right? Gedara karana වැඩ කටයුතු, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සාමාන්‍යයෙන් daily සිද්ධ වෙන දේවල්, activities ගැන කතා කරන උමනා වෙන verbs ටිකක් අපි කතා කරා. Right. And then there were few instances I brought up with frequency adverbs. Frequency adverbs කියලා කියන්නේ අපි යම් ක්‍රියාවක් කරන වාර ගණනක් කියන්නේ. සමහර වෙලාවට මම දත් මදිනවා, සමහර වෙලාවට නෙමෙයි, සමහර දෙපාරක් දත් මදිනවා, සමහර වෙලාවට කියලා අපි දේවල් කියනවා. සමහර දේවල් අපි ජීවිතේ හැමතිස්සෙම කරන දේවල් තියෙනවා. සමහර දේවල් අපි ඉඳලා හිටලා කරන දේවල් තියෙනවා. සමහර දේවල් අපි කලාතුරකින් කරන, බොහොම කලාතුරකින් කරන එහෙම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා බොහොම කලාතුරකින් සමහර වෙලාවට හැමතිස්සෙම ඉඳලා හිටලා කියන වචන අපි frequency adverbs කියලා හැඳින්වුවා. So we had a list of frequency adverbs and we were talking about the meaning as well. මේ frequency adverbs පාවිච්චි කරද්දී මොකද මේ දැන් habit එකක් ගැන අපි නිතර කරන දෙයක්, ජීවිතේ කරන දෙයකට කොච්චර වාර ගණනක් මේක ජීවිතේ අපි කරනවද? events 10 ගන්නද, events 10න් 8ක් කිව්වොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන often. අපි සාමාන්‍යයෙන් නිතරම කරන දෙයක් ඒ දේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වචන ගැන කතා කරන ගමන් මෙන්න මේ grammar point එක ගෙනාවා. Yes, look at the screen. She never doesn't read books. Right? She never doesn't reads books. කියන sentences දෙක අරගෙන මේ frequency adverbs, ඒ කියන්නේ negative adverbs. Seldom, rarely, hardly ever, almost never, never
කියන යම් ක්‍රියාවක් නොවීමට ඇති ඉඩ ගැන කියන frequency adverbs තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ always, sometimes මේ කියන adverbs යම් ක්‍රියාවක් වෙන පැත්තට බරයි. නමුත් seldom, rarely, hardly, ever, almost, never, never කියලා කියන්නේ යම් ක්‍රියාවක් නොවන පැත්තට බරයි. ඍණ පැත්තට බරයි. ඒ කියන්නේ කලාතුරකින් වෙන්නේ නොවන පැත්තටනේ බර. ඒ වගේ adverb එකක් දාද්දී look at the screen. අපි සාමාන්‍යයෙන් doesn't එකක්, don't එකක්, negative, right? මෙතන තියෙන මේ negative helping verb එක ඒකත් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ she seldom doesn't read books කියලා කියන්නේ. ඒක she seldom reads books. එහෙම නැත්නම් she doesn't read books. මෙතනදී මම කිව්වා doesn't කියන එක සහ never කියන එක අතර වෙනස. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් මම කරන්නෙම නැහැ කියලා පොඩක් emphasis එකක් එක්ක ඒ කියන්නේ කොහෙත්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මගේ ජීවිතේ කියන්නේ never එක හොඳයි don't වලට වඩා. I don't eat rice, I never eat rice. මේ දෙකෙන් I never එකේදී නැහැ මම කරන්නේ නැහැ. ටිකක් බර වැඩි. Right, so we were talking about it. So if you missed any of our episodes, you can watch us on YouTube. The YouTube channel is Other Than Education. On the playlist English Council under Phase 3, you can find all our lessons. And then we were talking about negatives with nobody, nothing, nowhere, never, hardly. Again, nobody, nothing, nowhere, never, hardly කියලා කියන්නේ may ඇවිල්ලත් නැහැ. Oops, sorry. Even I got messed up with this. I messed this up. The topic. This is not the topic. This is, you will find it later. මේ topic එක මෙතනට නෙමෙයි. අර seldom කියන point එකේම I hardly understand him. Hardly කියලා කියන්නේත් almost never. කියන්නේ මට almost can't. බැරිම පැත්තට බර වචනයක්. ඉතින් hardly understand him. I don't hardly understand him. සාමාන්‍යයෙන් අපි එක්ක hardly තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ don't කියලා එකක් දාන්නේ මොකද hardly negative පැත්තට බර නිසා because double negatives අපි සාමාන්‍ය sentences වල තියන්නේ නැහැ. And then we were talking about these frequency adverbs. So I had a summary. He always eats size. සාමාන්‍යයෙන් බලන්න verb එකකට කලින් තමයි frequency adverb එක එන්නේ. Look at the screen. Let's give them the screen. And then she is never on time. සාමාන්‍යයෙන් be verb එකක් තිබුණොත් මේකත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා present tense එකේම තියෙන is, am, are. Be verbs වල තමුන්ගේ existence එක කියන්න, තමුන්ගේ profession එක කියන්න, තමුන් මේ වෙලාවේ ඉන්න තැන ගැන කියන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ be verbs is, am, are. එතකොට මේවට සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ දේවල් මේ වගේ be verb එකක පස්සේ තමයි frequency adverb එක යන්නේ. Right? So that's a rule. That's a rule, right? Do they usually play cricket? එතකොට question එකක් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් subject එකට පස්සේ තමයි frequency adverb එක යන්නේ. He seldom doesn't work. මේ ටික අපි cover කරා seldom කියන නැති පැත්තට බර frequency adverb එකක් එක්ක අපි සාමාන්‍යයෙන් doesn't don't පාවිච්චි කරන්නේ. එක්ක seldom එක්ක doesn't don't. මෙන්න මේ ටික අපි ගිය සුමානේ කතා කරා. මේ ටික කතා කරලා වෙලා අපිට activity එකක් තිබ්බා. මේ activity එකේදී අපි ඉගෙන ගත්ත ටික revise කළා. Right? You can watch the lessons on YouTube if you missed this. And yes, so then I brought up another usage of simple present tense. Subject verb. Okay, simple present tense කියලා කියන්නේ. So the predicate or the verb will take its place according to the subject. I eat, we eat, they eat, he eats, she eats, it eats. ඒ විදිහට singular වෙන්නේ කොහොමද verb එකක් subjects 7යි තියෙන English language එකේ මේ මූලේ ඉඳන්ම කතා කරන් ආපු දේවල්. එතකොට දැන් habits and general truths ගැන කතා කරන්න පාවිච්චි කළා. ඒ කියන්නේ I brush my teeth every morning. හැම උදේම. එතකොට මේ every morning කොහොමද sentence එකකට දාන්නේ? I brush what? I brush my teeth. I brush my teeth every morning. මේ වගේ පොඩියට පොඩි sentence එකේ නම් I brush what? My teeth when? Every morning. මේ විදිහට sentence එකක් construct කරගෙන යන්න ලේසිම විදිය අපි පෙන්නුවා. And then මේ habits ගැන කතා කරලා ඉවරලා general truths ගැන කතා කරලා තව simple present tense එකක තියෙන වැදගත්ම usage එක. බස්සල කෝච්චි වල යන එක අපිට බොහොම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඕනම රටකට ගත්තොත් ඕනම රටක වුණත් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. එතකොට මේ
බස් කාලසටහන් කෝච්චි කාලසටහන් එහෙම නැත්නම් යම් ෆික්ස්ඩ් දෙයක් සිද්ධ වෙන කාලසටහනකට අනුව දේවල් සිද්ධ වෙදී අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ඒකට simple present tense. So that's why the train arrives ළඟා වෙනවා එනවා and then the train leaves ඒ වගේ train එකක් පිට වෙනවා train එකක් එනවා reach කරනවා කියලා කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ simple present tense. So these are fixed at a time later than now, usually schedules. And then things in your life which are like fixed at time later than now. ඒ කියන්නේ future එකේදී අනාගතයේදී ඕගොල්ලන්ට යම් කිසි දෙයක් fix වෙච්ච plan එකක් ඔයා කරන්නට නියමිත දෙයක්. I have a class at 8 am tomorrow. Look at the screen. Tomorrow කියන්නේ future එක නේද? Tomorrow හෙට තමයි class එක තියෙන්නේ. හැබැයි මම මේක ගැන කතා කරන්නේ මම කියන්නේ I will have a class කියලා නෑ. Because will දැම්මම චුට්ටක් මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. will දැම්මම අපි නිකන් sure නැහැ වගේ අපේ future එක ගැන. But will is of course you can use it. But අර will කියන එක future ගැන පෙන්වන්න තියෙනවා. නමුත් ඒකේ අර වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් පැත්තට චුට්ටක් බරයි will එක. සහ ඒක අර අපි කියන එක ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට අපි ඉගෙන ගමු ඒක ගැන. will කියන්නේ අපි immediately අපිට future එකට immediately මේ දැන් මම decide කරනවා මේක මම හෙට කරනවා. ඒ වෙලාවට තමයි will දාන්නේ. මම උක හරියට පෙන්නන්නම් වෙනස. හැබැයි දැනට ඉගෙන ගන්න අපේ fixed මොන හරි plan එකක් තියෙනවා නම් හෙට කරන්න, අනිත් සුමානේ කරන්න, අනිත් අවුරුද්ද කරන්න, ඒ වගේ දේවල් මොන හරි තියෙනවා නම් yes you can go ahead with simple present tense. ඒ හින්දා අපි හිතුවට simple present tense අනේ හරි පොඩි එකක් නේ වැඩක් නැහැනේ කියලා. නමුත් බලන්න future එක ගැන උනත් simple present tense ගලින් කතා කරනකොට මං හිතන්නේ ගොඩාක් දේවල් අද මේ සුප්පානේ අපි full summarize කරනවා timeline එකක් උඩ අපි කොහොමද touch කරන්නේ each time එක ගැන කියලා. So he has a meeting. He has a meeting again. He has කියන්නේ තියෙනවා කියන meaning එක. He has a meeting. මේක fixed නිසා this restaurant opens. This restaurant opens. බලන්න simple present tense වලින් මේ fixed schedules ගැන අපි කතා කරා. ඔව් මෙතනින් පස්සේ තව එක point එකක් දීලා අපි ගිය සුමානේ ඉවර කළා. ඒ point එක කියන්නම් මේ break එකෙන් පස්සේ ආයි මතක් කරගන්න. Welcome after the break, and you are joining other Derana Education English Council, and we are on phase 3. So I was talking about what we covered last week in a summary, in a revision note, and you can look at the screen. If you miss any of our episodes, you can watch us on YouTube. YouTube, other Derana Education English Council, under phase 3, you can find all our lessons. And yes, watch it and give us some feedback. Tell us how you are learning things. Right, and then how long something has lasted. එතකොට මෙන්න මේ වගේ යම් දෙයක් කොච්චර කාලයක් පැවතුනාද පැවතිලා තියනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ දැන් නෙමෙයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ ටිකක් අතීතයේ පටන් ගත්ත දෙයක්. හැබැයි මේ දේ තාම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි පාවිච්චි කරනවා simple present tense කියන ප්‍රශ්නේ මම ඔයගොල්ලෝගෙන් ඇහුවා. Look at the screen. මං එයාව දන්නේ 2000 ඉඳන්. මං එයාව දන්නේ. I know නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ මං එයාව දන්නවා. I know. මං එයාව දන්නවා. I know her. 2000 ඉඳන් since 2000 මේකනේ අපිට එන basic sentence structure එක මම කැමති නෑ translate කරන්න. හැබැයි මේ විදියටනේ අපි තේරුම ගන්න නේද? හැබැයි ඒක වැරදි කියලා මං කිව්වා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අතීතේ පටන් ගත්ත action එකක් අපි පාවිච්චි කරන present perfect tense කියන්නේ තව ටිකක් කල් ගිහිල්ලා I have known her මේක මං කිව්වා යම් දෙයක් අතීතේ පටන් අරගෙන නමුත් present එකේ තාම සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම no වගේ verbs අපි මේක පස්සේ verbs ටික ආයි ගත්තා no love hate වගේ verbs මේවට අපි කියනවා state verbs කියලා. අපිට දැනෙන දෙයක් එහෙම නැත්නම් මේක අපි කරන action එකක් නෙමෙයි. මේ වගේ verbs වලට අපි දාලා sentences construct කරනවා නම් ඒ verb එක අතීතයේ යම් දවසක ඉඳන් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා කියනකොට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ I have known. She has known. මේක present perfect tense. හැබැයි දැන්ට මතක තියාගන්න මං එයාව දන්නේ. මේක නිතරම අපිට කියන්න වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මං එයාව දන්නේ මේ කාලේ ඉඳන්. ඒ වගේ කියනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ I have known කියලා. Right. And then we slowly started talking about
State verbs. Yes, state verbs. මං මට දැනෙන දෙයක්, මට හිතෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මට ඒක දැනුණා නම් දැනුණා, හිතුණා නම් හිතුණා. එතනින් ඉවරයි. ඒක මම ඇක්ෂන් එකක් විදියට කරන්නේ හිත ඉන්නවා, දැනි තියෙනවා. එහෙම කියන්නේ නැහනේ. ඔව් සින්දුවක තියෙන සුවඳ දැනි තියෙනවා. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් යම් දෙයක් අපිට දැනුණාට පස්සේ දැනුණා ඒක හරි ඉවරයි. right ඒ වගේ verbs ටිකක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල මේවට තමයි අපි state verbs කියලා කියන්නේ. එහෙම තමයි මේවා non action verbs කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් non progressive verbs. ඒ කියන්නේ මේක ing form එකට යන්නේ නැහැ special instances අරෙන්න. So we were talking about it. Look at the screen. I'm hungry. මට බඩගිනි. I'm wanting a sandwich කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. මොකද I'm hungry. Okay cut. time එක වැඩ නැහැ. record වෙලා නැන්ද? record වෙලා නේ? මං හිතන්නේ ආයිගොල්ලෝ බලලානේ. විනාඩි කීයක් ගියාද දැන්? එතන ඉඳන් මං එකතු කරලා මේව කරගන්න. 3ක් ගිහලා right. time එක on කරන්න කියලා. cut කරා ඉන්නේ නේ? right. හරි. okay. thank you. right. I'm hungry, I'm wanting a sandwich. I'm hungry, I want a sandwich. මෙතනදී ඔයා මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? I'm wanting මේ දෙකනේ වෙනස් වෙන්නේ. I'm wanting, I want ද. සාමාන්‍යයෙන් want මට ඕනේ කියලා කියන එක මට දැනෙන හැඟීමක්. මම කියන්නේ මට ඕනේ වගේ දැනෙනවා. එහෙම කියන්නේ අපි කතාවට සාමාන්‍යයෙන් ඒ උනට සාමාන්‍යයෙන්ම අපි නිකන් දුව ඉන්නවා, කකා ඉන්නවා, බිබී ඉන්නවා. එහෙම කියනකොට වගේ මට ඕනේ වෙවි තියෙනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. මට ඕනේ. මට බඩගිනි මට ඕනේ. දැන් බලන්න එතනත් අපි සිංහලේ වුණත් කතා කරද්දී මට ඕනේ කියලා අපි නවත්තනවනේ නේ. අන්න ඒ වගේ I'm wanting කියලා අපි කියන්නේ I want a sandwich. right? මෙන්න මේ දේ ගැන අපි ටිකක් දුරට කතා කරා. ඒ කතා කරන ගමන් belonging කෙනෙක්ගේ අයිතිය ගැන කියවෙන්න තියෙන වචනයක් නේ belong කියලා කියන්නේ this belongs to me. This is belonging to me. කියන්නේ මට යම් දෙයක් අයිති වුණාට පස්සේ අයිති වෙවි තියෙන්නේ නැහැ. අයිති වුණා එක්ක නෑ. එච්චරයි. එතනින් එහාට කතාවක් නෑ. මේ වගේ verbs තියෙනවා. ඒකට ඉන්නේ දෙපැත්තේ. එක්ක ඕ එක්ක නැහැ. මේ වගේ verbs වලට තමයි අපි state verbs කිව්වේ. ඒ වගේ non action verbs එහෙම නැත්නම් state verbs ගැන කතා කරන්න පටන් අරන් අපි මේ lines තුන ගැන කතා කරලා තමයි ගිය සුමානේ ඉවර කළේ. So here see sound. I hear a sound. Here කියලා කියන්නේ මට ඇහෙනවා. මම ඇහුම්කන් දෙනවා නෙමෙයි. ඇහුම්කන් දෙන එක yes your action. I'm listening to you. මම ඔයාට ඇහුම්කන් දෙනවා. But here කියලා කියන්නේ මට ඇහෙනවා. right? I hear something. මට ඇහෙනවා. මට ඇහි තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපි I'm hearing. එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඇහෙනවා කියන එක action එකක් වෙමින් තියෙන්නේ නැහැ. මට දැනෙන එකක් නේද senses. I see you. මට ඔයාව පේනවා. I see you. මට ඔයාව පෙනී තියෙනවා නෙමෙයි. I'm seeing you කියලා මම කියන්නේ. I see you and it sounds amazing. It is sounding amazing අපි කියන්නේ. Sounding කියලා කියන්නේ it sounds. ඒකත් දැනෙන දෙයක්. දැනෙන විදියට, පේන විදියට, ඇහෙන විදියට meaning එක දෙන verb එක. Again, secondly, look at the screen. We have the set of verbs believe, think, understand, know. යම් දෙයක් විශ්වාස කිරීම, සිතීම සහ තේරුම් ගැනීම දැන ගැනීම කියන එක. විශ්වාස කිරීම විශ්වාස කර ඉන්නවා එහෙම කියන්නේ හිත ඉන්නවා එහෙම කියන්නේ යම් දෙයක් ගැන හිත ඉන්නවා. ස්පෙෂල් අවස්ථාවක් තියෙන එක ගැන මම තව ටිකකින් කියන්නම්. understand තේරුම් ගිහින් තේරි ඒ වගේ අපි කියන්නේ නැහැ නේද? සිංහලේ වුණත් අපි කියන්නේ නැහැ. ඊළඟට නෝ මම ඒ යම් දෙයක් දැන ගනිමින් එහෙම කියන්නේ නැහැ. මේවා ඇවිල්ලා again දැනගත්තා තේරුම් ගත්තා විශ්වාස කරා හිතුවා. ඒ වගේ verbs right? ඒ thing I'm believing in you. No, I believe in you. Believe විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට අපිට තිබුණා own have belong ඒ කියන්නේ අයිතිය ගැන. Look at the screen the third layer. own have belong මට යම් දෙයක් අයිති උනාන් පස්සේ අයිති වෙවි තියෙන්නේ නැහැ මට අයිති I own it මට අයිති I own it මට ඒක අයිති I have it මට ඒක තියෙනවා I have it මට තියෙනවා it belongs to me again මට අයිති right have එතකොට සමහර අය කියනවා I'm having two siblings don't say I'm having two siblings එකකට තිබි තියෙනවා හැම වෙන්නේ නෑනේ not an action just you have it you own it ඔයාට ඒක තියෙනවා ඔයාට ඉන්නවා සහෝදරයෝ so I have two siblings it's like perfectly fine don't say I'm having
This is one of those mistakes we see quite often people make when they're like talking about their siblings. I'm having him in some hard positions like cars, house. You'd say, I'm having a house, I'm having a car. No, I have a car, I have a house. Because you have it, you have it. I think if you have it, you have it. What do you know? Right? Okay. And then, yes, we stopped there. And then we have some other state verbs or non-action verbs. This is not an action we do. It's just something what we have, it's something what we feel, something what we own. Look at the screen. So the fourth set is, look at the screen, please. Yeah. Need, want, prefer. Need, want, prefer. යම් දෙයක් මට ඕනේ අවශ්‍යයි කියලා කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා need, want, prefer කියන එක. Right? එතකොට need කියලා කියන want වල ටික සර වැඩි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. I need you. Right? Look at the screen. I need you. මට ඔයාව ඕනේ. I need you. Don't say I'm needing you. No, no, I need you. That's it. I need you. Right? I need you. I'm needing you. No, I need you. මට ඔයාව ඕනේ. When you say I'm needing you, that is මට ඔයාව අවශ්‍ය වෙවි තියෙන no. මට ඔයාව අවශ්‍යයි. I need you. Right? And then you have again want. We had this word earlier as well. I'm wanting you, Kiana. I want you. That's it. I want you. If you want something, don't go for that ing form. Here, don't put ing, okay? It's not a proper way to say I'm wanting. It's I want you. And then you have prefer. Look at the screen. Prefer කියලා කියන්නේ ඔයාට මොන හරි choice එකක් තියෙනවා. Prefer. සමහර අපි පාවිච්චි කරන්නේ prefer කියන එක. You have a choice. If someone asks you the question, tea or coffee, you'd say, I prefer. I prefer. Mama කැමති. Mama ඒ දෙකෙන් කැමති. සමහර choices දුන්නම අපි කියනවා I prefer. Mama නම් කැමති කෝපි වලට. So you can say I prefer. Look at the screen. I prefer tea. Don't say I'm preferring. I'm preferring කියලා කියන්නේ again මම තෝරා අරගෙන ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් මගේ කැමැත්ත වැඩියෙන් එහෙම තියෙන්නේ නැහැ. මගේ කැමැත්ත තියෙනවා නම් එච්චරයි. That's it. ඒක action එකක් නෙමෙයි. කැමැත්ත තියෙනවා. I prefer tea. කැමැත්ත තියෙන්නේ තේ වලට. I prefer tea. Right. මේ විදිහටම set එකක් තමයි. Look at the screen. Like, love, hate. යම් දෙයකට කැමති. දැන් සමහර අය කියනවා I'm liking it. I'm liking. Liking කියන එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා. I like it. That's it. I like it. Whether you like it or not, you say either you have two options. I like it or you don't like it. That's it. I like it. මං කැමති. කැමති වෙවි. No. I like it. I really like it. Like it. I like it. He likes it. He tanuna likes it. මේ තමයි state verbs, right? And then again, love. Either you love him or you don't. I love him. I don't love him. Don't say I'm loving him. No. මං ආදරේ කර ඉන්නවා. ඒක සමහරට තේරුම හරි කියලා වාට හිතෙන්න පුළුවන්. love කියන එක action එකක් කියලා. හැබැයි හරියට හිතලා බැලුවොත් love කියන්නේ ආදරේ කියන්නේ දැනෙන දෙයක්. So I love him. මං යාට ආදරේ. I love him. And then hate. උත් love වගේම තමයි නේද? Hate කියලා කියන්නේ I hate you. මං වාට වෛර කරනවා. I hate you. I'm hating you. I'm hating you is like or වෛර කර. No, it's just you hate him or you don't hate him. That's it. ඒ වගේම තමයි I'm forgetting it නෑ අමතක වුණා. That's it. I forget it or I don't forget it. Or remember again, I remember it. I'm remembering it කියන්නේ මතක් again remember it මතක නම් මතකයි. Right? I remember it. But remind is different. Remember, ඔගොල්ලෝ දන්නවනේ remind කියලා වචනයකුත් එනවනේ ඔය rememberත් එක්ක. It's a different one. Remind is you are doing an action. ඔයා මතක් කරනවා. That's again one of the differences between these two verbs. So remember, I remember you. මට ඔයාව මතකයි. I'm remembering you. No, I'm recalling our memories. Recalling, of course, yes. I remember you. මට ඔයාව මතකයි. That's it. මතක නැහැ මතකයි. I don't remember you or I can't remember you. Remember, මතක නම් මතකයි නැත්තම් නැහැ. එච්චරයි මේ ends දෙකේ තියෙන verbs. I remember you or you don't remember him. That's it. Remind, of course, it's an action. ඔයා කාට හරි මතක් කරනවා යම් දෙයක්. හරිද? ඉතින් මේ වගේ state verbs ගැන මේ state verbs එක චුට්ටක් ඔලුවට දාගන්න. මෙතන ගොඩාක් අපිට පාවිච්චි
Karanam Siddhavina state verbs, and these are non-action verbs. So get used to using the simple present tense with the state verbs. That will help you. Have a good day. I'll see you tomorrow.